The Speaker. Court Secretary. Opposition side, Carlos Ferreira. Honorable Speaker, I rise to support my cut motions and oppose the demands. I will be speaking in respect of demand number 34, 35, 44, 83, 84, 88, and 81. Honorable Speaker, त्या दिसा आमी NEPचे उलयता तेन्ना टायम नाशिल्लो आनी तुमी म्हणलेलें आज डिमांड दिता उलय म्हण. That's why I will take up what I have not spoken. I'll repeat करना. First, I will speak about integration of the foundational stage. In NEP, एक foundation stage मुळ्ळो आहा, and the foundation stage is having Anganwadis, preschools, Bal Vatika, and classes 1 and 2. In this, I will just pass this page. Honorable Speaker, I am passing this which shows the classification and the stages which they have done. One is a foundational stage, and the other, which I will talk, is about the secondary stage. In foundational stage, they have said one thing very clearly, that to prepare an initial cadre of high-quality ECE teachers, this is para 1.7 in the para 1.7 of the NEP. To prepare an initial cadre of high-quality ECCE teachers in Anganwadis, current Anganwadi workers teachers will be trained through a systematic effort in accordance with the curricular pedagogical framework developed by NCRT. NCRT workers teachers with qualifications 10+2 and above shall be given a 6-month certificate program in ECCE. And those with low educational qualifications shall be given a 1-year diploma program covering early literacy, numeracy, and other relevant aspects of ECCE. The programs will be run through digital distance mode using DTH channels, as well as smartphones, allowing teachers to acquire ECCE qualifications with minimal disruption to their current work. The ECCE training of Anganwadi workers will be mentored by cluster resource centers of the School Education Department, which shall hold at least one monthly contact class for continuous assessment. In long term, the state government shall prepare cadres for professionally qualified educators for early childhood care and education through stage-specific professional training, mentoring mechanisms, and career mapping. To effectively implement this, first, you have to have the infrastructure. कित्याक तुका मोबायलाचेर शिकयतले तांकां, you will do it through the internet. हे अंगणवाडी टिचर सामके गरीब आहात थोडे, तांकां पगार येता ते इतले उणी येता आनी तांकां असो मोबायल अप टू डेट मोबायल तसो ना. ते बाबडे कितें कोत्तले, तांकां टॅब पासून ना, मोबायल फोन सोड, थोडे मोबायल ते ओन्ली प्रेस बटन तसो मोबायल आसात. How will you implement this? Because this is your foundational stage, and this is what is required to make your entire, if your foundation is not good, your entire structure will collapse. Now, second part of it is, NCRT brought out National Curriculum Framework for Foundational Stage. So my question directly is, what steps has the government taken? Because in 2022, NCRT in or book or 2022, National Curriculum Framework for Foundational Stage, and it gives entire thing, and it's quite fat, you can see this, complete details and the breakdown how these people should have done. Now we are in 2024. What kind of steps you have taken to implement it? You're already rushing to implement 9th and 10th right now, but what have you done so far in respect of what NEP, NCF for foundational stage speaks about?
The second aspect is, when I pointed out of these 4 stages, I'm talking about the secondary stage, which is class 9 to 12. In class 9 to 12, we speak about, I will just give this page. This is of NEP. I'll just read that. The curricular pedagogical structure of school education will be reconfigured to make it responsive to relevant development. Now, para 4.2, I'm reading 4.2. The middle stage, in the secondary stage, that's the last paragraph which is there in NEP document. Please see that page 11. Do you get that? The secondary stage will comprise of 4 years of multidisciplinary study building on subject-oriented pedagogical and curricular style of the middle stage, but with greater depth, greater critical thinking, greater attention to life aspiration, greater flexibility of students and choice of subjects. I'm on this aspect of it. We're also talking, NEP speaks about clusters, and the clusters of these schools will be in groups. Now, when you speak of clusters, I'll pass this page. And this is important because there's a target date of 2025. We are already 2024 entered, and we have not done anything on this aspect. 7.5, these challenges will by 2025 be addressed by the state UT governments by adopting innovative mechanism to group or rationalize schools. The objective behind this intervention would be ensure the school has adequate number of counselors, trained social workers and teachers, shared or otherwise, for teaching all subjects including art, music, science, sports, languages, vocation subjects, etc., adequate resources. I'll go to the next one. Next paragraph, 7.6. One possible mechanism for accomplishing the above would be the establishment of a grouping structure called school complex, consisting of one secondary school together with others, schools offering low grades in neighboring, including Anganwadi, in a radius of 5 to 10. And the next para, 7.7, please look at that. It speaks about clusters, what I was speaking about. If you speak about the clusters, how are you going to manage these clusters? Because, please see para 7.6. One possible mechanism in a company would be the establishment of a grouping structure called a school complex consisting of one secondary so and so and so. Please look at the last sentence of this paragraph. The aim of the school complex cluster will be greater resource efficiency and effective functioning, coordination, leadership, governance, and management of schools in this cluster. My focus is on this management. The individuality of each school will then get lost. You will be faced with problems and litigations relating to the rights of the minorities, which is guaranteed in Article 29 and 30. Because the moment you are taking over control of these institutions, it will conflict. Because it is non-minorities institutions, not a problem. And then... Speaker, sir, point of order. What statement करून लोकांच्या मदी confusion create करपाचो problem आसा. We have already cleared. आमकां खंयचेच school take over करपाचें ना आनी minority school take over करपाचो हो जो statement particularly करून categorically, which will create the doubt in the mind of the institution, management of the institution of the minority school. Please don't. I'm not made a statement of takeover. I'm not saying. No, I'm not suggesting. Particularly, you are saying. That's why categorically. That's why our point of order. No, I will explain what it is. Our intention is not there. आमी कोणाचेच management घेयना आनी आमी clustered सुद्धा in phased manner. It is not now. त्या खातीर आमी सांगला it will take time. But आमी तशें जर म्हणून जर रावले आसत जाल्यार it will take म्हणजे will miss the bus म्हणटा पळय न्ही तशें जातलें. No, I think the Honourable Chief Minister has got it wrong. Article 29 and 30 speaks of a right of a minority to establish
and administer. These two words are concomitant. You can't establish and not administer. Or if you have not established, you are simply administering, you don't get that protection. That's why the two words are concomitant. So it is not takeover, but if the administration, if you can't administer because of this cluster, this is what I'm asking you to think about. I'm not saying you are taking over. Please don't understand that in that way. There will be a conflict which you will realize what I'm saying will work out when it starts being implemented. Because you will have to have a cluster head. Please look at it in 7.8. The governance of the school will improve and become far more efficient with the school complex cluster. First, the DSE will devolve authority to the school complex cluster, which will act as a semi-autonomous unit. The district education officer and the block education officers will interact primarily with the school, each school complex cluster as a single unit and facilitate. That is what I'm talking of. Administer, where that part will come in a conflict. Please understand this. I'm not suggesting for a moment, I even said I think that this is a good concept of NEP, but in its implementation in this context, you may face problems. So you have to please answer and take care of these situations when you are going to handle this part of cluster. So please don't think that I made this statement. I never even used the words takeover. As far as NCF, National Curriculum Framework, and there is NCRF, I think the department is making a big mistake of bringing NCRF into our education system. Our NEP at page 17 speaks about NCF, and I will give that page. Copy. I'll just pass that. Okay. And I'll just pass this entire set so that you can just have it quickly. Please look at page 17 of NEP. It speaks about the formulation of new and comprehensive national curricular framework for school education, NCFSE 2021, will be undertaken by NCRT based on the principles of the National Education Policy, frontline curriculum needs, and after discussion all stakeholders, including state governments, ministries, etc., etc. The NCRT has now come out with NCF for school education in 2023. Now, if this has come in 2023 and the other one, which is called National Credit Framework, NCRF, came in 2022, that applies to CBSE schools. But what I think the department did, they thought that this is the one which we need to follow. And they started programming and devising things under NCRF and pulling out parts from it which doesn't fit within NCF. And then, in fact, there was a letter from the ministry, a secretary from the ministry who said, you use this as a model, but it is not obligatory. The moment 2023 NCF comes into force, you have a complete book on how to go about with syllabus, hours, structures. I think the department should relook at this and work this out. Otherwise, it's creating the mess, and this will be the problem which will take place. Now, please look at NEP page 4.30, para 4.30. I will give that also. I'll just. Opposition leader. Honorable Speaker, in this
430 I've already read. 431 is, there's one more thing which is to be done. Under this new NEP, load reduction. They speak of reduction of load and reduction of content and increased flexibility of schools. That is in 4.31 of the same page which I've given you. And if this is going to be the manner in which it has to go, then how can you, without the textbooks being given, they have given the National Curriculum Framework. Mata textbook katle. Now textbook speaks about reduced load. Even NCF speaks about reduced load. I will just show you this, where it is speaking of reduced load. So if you are talking of reduction of load, then you cannot have the same syllabus which they are telling teachers to continue. There is a problem about these hours of timings. NEP speaks about 29 hours per week. And what is happening is, our institutions which are being given, they have 180 days of instruction time. And in 180 days, they have got 29 hours of instruction, and so 34 weeks into 29 hours becomes 986 hours. Under our school education rules, they speak of 5.5 hours every day, which becomes 21 hours, and the schools are made to work 33 hours. We have to reduce that 33 to 29 to bring it in accord with the NEP. In fact, there is a circular which has been issued by the Director of Education on 31st of March. And this circular, unfortunately, I'll just pass this circular, asks the schools and institutions to follow that Rule 20, just says Rule 20, which speaks about this 21 hours, and therefore I think you're going against the NEP on this. So if your syllabus is going to be reduced, another 3 minutes, please. There is something known as 10 begless days, Honorable Speaker. In 10 begless days, they are speaking how children will not bring a bag to school. And if you are going to have this 10 bagless days and have this timetable, they will never have bagless days, they will not even see their house. They'll be only in the schools from morning to evening. 10 bagless days is spoken in NCF at page 139. Now, Honorable Speaker, after this NEP issues are concerned, I had also spoken to the Secretary, and the Secretary said to me that we can have a meeting, but I told him one thing with clarity: if the meeting is being held, let it be held with all the stakeholders, not one-to-one, because I've got nothing personal, I don't run an institution, and I have no interest in this. Speaker sir, point of order. Honorable member जे उलोवन वता पळय ते रिकॉर्डाचेर वयतले म्हणून हांव उठून उबो रावलो, नाल्यार हांव उलोवचो नाशिल्लो, हांव मागीर उलयतलो आशिल्लो लास्टाक. तांच्यांनी जे नॅशनल क्रेडीट फ्रेमवर्काचेर ते उलयतात. We have received a letter on the 27th of December 2023 from the Government of India, from Education Ministry of the Sanjay Kumar, Secretary. I've said that one. That's the same one I referred. Yeah. Which says it is as a guidelines. Please see the first page. First page. Yeah. Correct. I've seen that. Yeah. That's why I know it. And I said it. But that was when any NCF 2023 was not there. That's when NCF 2023 came, because that whole thing refers to NCRF. Please understand this. ना क्लियर ना तसो विषय तुम्ही म्हणटा तसो ना तो तुम्ही क्रेडीट फ्रेमवर्काचेर जे उलयता पळय That is NCRF, National Credit Framework. हय. See this. Immediately next page, framework guidelines for implementing a national credit framework, NCRF. That is different. There's a total different book on that. That's why I said I don't mind sitting with them and ironing it out. It's not that I have an institution, I don't have a school, but I can help because finally it's the future of the students in the institutions. Speaker sir, it is a clear-cut guideline, and according to the guideline we are going ahead. तांकां जरी कितें confusion आसत न्ही जाल्यार हांव clear करून दिता तांकां. Now, after this implementation of the NEP, Honorable Speaker,
ते वोकेशनल कोर्सीस म्हूण आहा आनी आमगे भुरगे भरपूर वोकेशनल कोर्स करतात भायर वतात पण आतां वोकेशनल कोर्सीस बंद जातले बिकॉज अंडर दीस स्ट्रक्चर वोकेशनल कोर्सीस नासतले सो वॉट वील बी द फ्युचर एंड द फेट ऑफ students who want to take this? What will be the fate of the teachers already employed for vocational courses? I think the government may kindly answer on this. Please, just little, this is something little important. There is Samagra Shiksha Teachers. Samagra Shiksha Teachers is a central government scheme. This is implemented by the state government. And these people are providing instruction in health and physical education, art education, work education. They are on contract for more than 10 to 12 years. They are called part-time teachers. They work from 7:45 a.m. till 1:45 p.m. Para teachers are getting 40,000 per month. Contract teachers are getting 39,000. These people are getting 25,000, no sick leave. There's a Government of India letter of 23rd April 2024, where they say that this recruitment, appointment, and everything is in the hands of the state government. Why didn't you bring out some rules so as to appoint them and give them permanent status? There is another major issue which I want to speak about is coaching institutes. आमगे NEP म्हणटात coaching institutes काडपाचे, so people don't have to go there आनी पयशे भरपा नाका. But I have seen that, and it has been brought to my notice, there are these coaching institutes which have come from out, and some have started here, who call integrated classes. Integrated म्हणल्यार तूं coaching classes गेल जाल्यार तूं इसकला बसपाना. How do you accept these kind of things, where people pay lakhs of rupees? If you want to provide coaching in your school, my school, no problem. Provide for all the students. Don't give it only for those who can afford. This is the problem which is happening. And then only those few, then you have newspaper advertisement, this school, this institute, somebody scored. Just another 2 minutes, I'll just finish it up. No, just 2 minutes more. There is one more aspect. And so that what happens, this is a backdoor entry. To me, permission dilat for some of these institutes. They function at one place and they operate in another place. I don't want to name them because I have nothing against anyone. But this is how it's going on. Non-grant of NOC for regular posts. Honorable Chief Minister, I had come to you regarding this non-grant. There is a sanction strength. There is availability. So automatically the director should have given. It's not like a favor we should come and ask. It was not being given over the years. We don't require to keep on going again and again here and there. But on the sanction strength, you're not getting the NOC. You told me you'll send to the department. What happens thereafter? Department sends it to the school and says, you apply next academic year. Next academic year, they apply and they are said, permission given for contract basis. How can it be? Where do the teachers go? What is their standing? Some have been given or others have not been given. There's a lapsing of 400 plus posts in Director of Education over 7 to 8 years. Who's responsible for this, Honorable Chief Minister? How can contract staff and trainees under skill development handle complex proposals, understanding Education Act rules and other circulars which are in force? Computer subjects under NSQFs is limited to 30 students. सगळ्या भुरग्यांक कंप्युटर शिकोवपाचें जाल्यार तूं जाणा सगळ्यांक कंप्युटर घेवपा जायना एटलिस्ट इफ दे लर्न इट थर्ड पार्टी मोबायल हातीन दिल्यार ते शिकतात पूण मोबायल ना जाल्यार कांय शिकनात स्पेशल चिल्ड्रन there are no permanent teachers for special. They are people who require special care. You have to have continuously. On contract you can't have. TET examinations, Honorable Speaker, TET is a qualifying examination required for appointing teachers. 2 वर्ष जाले TET exam conduct करनात. Why? Counselors, you heard of high rate of suicide in schools. People suffering from depressions. Children running away from schools. Osnat is club. The Government of India has come out with something very good, which is early identification, intervention for mental health problems. It's not mental illness, mental health. Book asa. Kitko korpacho, soglen dakoitat. And if they do this, last, I'm finishing the last thing. If they do it, I think we'll be able to have a better environment for the children. There's one last thing I want to speak about is PhD. PhD guides are not available. We can get professors emeritus to come there, and even part-time attendance should be allowed so that children can go, people can work, and they can also do PhD.
And last I want to speak about is COA enrollment. Amge architecture college aha. This, Honorable Chief Minister, I just want you to pay attention to this because last time you had given assurance. This was about architecture college. We had a certain intake which was recognized by Architects Institute. But Goa government took 10 more, I think, in excess of what was there. Those poor children cannot be registered. And it's a batch which is going on for the next 2-3 years. Already resolved. Resolved? Yeah, resolved. I'm obliged. And the last thing is, one small thing which I want to point out. I think the education department must know something about its own, if an education department cannot have spellings correct, I'm just showing this. There's a new education department building, bathroom doa che buroila, flash before use and after use. Flash moldo to photo che flash. It is flash there. If education department to oitolo bathroom flash kotolo, this is, you please look at this. What if education department is making such silly mistakes, I think it's very sad. And finally, I want to point out our Podwal school in Korzue, amge shada hate. Please pass this on. I'll pass the other copies. The building is leaking. It's leaking through the slab, it's leaking to the tiles. I'm passing this off so that an urgent work, because it's not we bring it to your notice, parents bring it, they are in unsafe environment. So I think that Speaker sir, प्रत्येक आमदार जर अर्द्यावर उलोवपाक लागलो न्ही जाल्यार आयज 3 जातली. ना आमी ऑपोजिशन न्ही. अपोजिशन सुद्दां म्हणून प्रत्येक आमदाराक अर्द्यावर उलोवपाचें थोडेंच ठरलां. I think the ruling should be supporting the motion so they can say we stand up and support. Party कमी म्हणले न्ही सर. Party full party member. Opposition leader half an hour म्हटलां आणि उरलेले बाकीचे आमदार श्रीमती दिलाय लोबो. Anyway, दिलाय लोबो. Speaker sir, I am here to support the demands listed for the day. First of all, I would like to congratulate the Honorable Chief Minister for implementing the National Education Policy in our state for Standard 9th, which will benefit the students. With the implementation of NEP and especially giving importance to holistic education and skill development, it warrants for additional teachers to take care of the subjects. I request the Honorable CM to sanction additional posts of teachers for successful outcome of the implementation of NEP. I would like to request the Honorable CM. There are many posts which have fallen vacant due to retirement. These vacant posts should be filled on regular basis instead of contract basis. जेन्ना आमी ह्या टिचरींक कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसांचेर वर्सां दिता इट जॉब सेक्युरिटी आसना एंड देन दे ऑल्सो थिंक तेंची एज वाडत आसता सो प्लीज गिव दोज जॉब्स ऑन रेगुलर बेसीस. NOCs for vacant posts in schools or higher secondaries should be applied on the portal of the education department. The education department should go online to avoid the time consumed in issuing of the NOCs. The Education Department, Honorable CM kindly note, the Education Department has not released the maintenance grants for the secondary and primary schools till date. Regarding the Balrath buses, I would like to congratulate the Honorable CM for increasing the salaries of the drivers and conductors of the Balrath buses. But I would also request the Honorable CM to see if he can do a new policy of this Balrath and buy some new buses. These are students going in these old Balrath buses, which can be fatal and dangerous for them. So please, if you can make a new Balrath policy only and replace all the old Balrath buses. Regarding demand number 83, mines. मायन्साचे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना हांव आमच्या ऑनरेबल CMन
पयलेच कॉंग्रॅच्युलेट म्हणटा आमच्या बजेटान सीएमान सांगलेलेच हा की ह्या वर्सा तरी सँड मायनिंग पॉलिसी हाडटलो म्हणून. सो आय वूड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल CM टू डू इट एज फास्ट एज पॉसिबल, कित्याक रेंव इतली म्हारग जाल्या people cannot afford the rising cost of sand, and then it being illegal. आमचे गोंयकार ट्रकवाले आहा, आमचे गोंयकार ते बिझनसान आहा सँड मायनिंगान. सो ही सँड मायनिंग पॉलिसी वेग्यांचे वेग्यान हाडची ऑनरेबल CMan, which will be big relief to the Goans. Regarding demand number 84, civil aviation. Civil aviationाचे जेन्ना आमी उलयता तेन्ना हांव ऑनरेबल CMाच्या नोदरेक हाडूंक सोदता. द एक्झिस्टींग रेट्स which are levied by this GMR airport on this on our taxi local taxi people. Speaker sir, पयले म्हणल्यार तो टोल आतां येयल्लो आहा तो. केन्ना तो टोल चालू जातलो? दॅट वील बी आय डोंट नो मिनिमम 200 मे बी. दॅट इज स्टील नॉट पुट अप फॉर मोपा एअरपोर्ट सर, मोपा टोल. मागीर जेन्ना आमचे टॅक्सी भाव पिकअप करपाक वयता स्पीकर सर, तेन्ना 5 मिनटांनी भितर 200 रुपया. म्हळ्यार तूं इमॅजन, एकटो ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत येता, वो टॅक्सीवालो कितलो फास्ट वयतलो टू पिक हिम अप, कित्याक विदीन 5 minutes इट वील द फेअर इज फॉर पिकअप इज 200 आनी 5 मिनटाचे वयर जाल्यार 300, आय मीन 500 सॉरी. सो हो टॅक्सीवालो इतलो फास्ट वयतलो, तांकां आतां कोण ट्युरिस्ट येता ते आपली बॅगां घेवन येता. यू कॅन इमॅजन द वेलकम वॉट दे आर गेटींग फ्रॉम द टॅक्सी पीपल. फास्ट फास्ट तेंच्यो सुटकेश्यो कित्याक हाडला ती गाडयेन घालतले. इट इज अनरिजनेबल अँड नॉट वॉरंटेड. 200 रुपया 5 मिनटान, आनी 5 मिनटाच्या वयर पिकअप जाले टायम जालो जाल्यार 500 रुपया. I think the Honorable CM should ask the GMR to levy the same charges what Daboli Airport charges the everyone. Magir above 5 minutes pick up 500. Magir drop पहिले charge करून नासले, आता drop 50 rupees charge करून लागले. This is another unwarranted required. आणि ड्रॉपाक 10 मिनटाचे वयर आहा जाल्यार 500. वॉट दिस इज रियली ऑनरेबल CM हॅज टू लूक इन टू दीस. पार्किंग फीजूय आहा थंयसर. दाबोली एअरपोर्ट आमचो 50 रुपीज चार्ज करता फॉर 5 मिनट्स, आनी 5 मिनट्साचे वयर आहा जाल्यार 100 रुपीज चार्ज करता. सो द GMR ऑल्सो हॅज टू चार्ज ऑल द local taxis the same rate as they are charging Daboli Airport. Thank you, yes. Speaker, sir. Shri Michael Lobo. Speaker, sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker, sir, let me speak. I will start on mining. Mining, which is very, very close to Honorable Chief Minister's heart. Maka ugadas yeta, Honorable Chief Minister, तेन्ना 2012 जेन्ना मायनिंग बंद पडलें, हय जेन्ना मायनिंग बंद पडलें तेन्ना सगळ्यान सुबेज खंत व्यक्त केली ह्या सभागृहान, आनी बरें नेटान उलयलो हो आतांचो चीफ मिनिस्टर त्या टायमार. म्हणजे मायनिंग बंद पडलें म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान जेन्ना EC आमची उडयली, एनवायरमेंटल क्लियरन्स जेन्ना उडयलें तेन्ना खंत व्यक्त केली CMan 2012 आनी आतां 2024. स्पीकर सर, 12 वर्सां जालीं आनी आमी वाट पळयता मायनिंग गोंयान स्टार्ट जातलें. म्हणजे एग्रीकल्चर इज आवर बॅकबोन आदी म्हणटाले, आनी तेजे उपरांत मायनिंग, जे सरकाराचे तिजोरेन आनी बारीक लोकांच्या घरा लागीं जे म्हयन्याक 20-25 हजार 10,000
कोणाक 15,000 झाडू मारपी लोक बसून आसले तांकां 15,000 पगार आसलो आनी हे सगळे वेवसाय ठप्प करून बंद पडली. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आतां 2 वर्सां जालीं सांगता आमकां की ऑक्शन जे हें सेंट्रल गव्हर्मेंटान गायडलायन्सा प्रमाणे जे आमकां सांगलां ऑक्शन जातलें म्हणून मायनीचें हें ऑक्शन करीत आहा पूण मायनीचे ट्रकूच दिसना आमकां मायन व्हरता पळय ते म्हणजे खंय तरी नेटान मायनींग सुरवात जायना. हितून फायदो कितें जाता स्पिकर सर? कोण नाल्यार वचूं दी उलया तुमी. आं कोण तुमी उलया आनी विशय सोंपया तुमी. हय हय हितून फायदो कितें जाता स्पिकर सर? 2 मिनटां विशय सोंपय तुजो. 2 मिनटांनी सीएम उलय डायरेक्ट सीएम उलय. हय रे हितून फायदो कितें जाता स्पिकर सर? उलय कोण ना हितून फायदो जाता मायनींग कंपनीचो. ओके स्पिकर सर हांव इतलेंच म्हणटा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक म्हाजो रिक्वेस्ट हे बारीक समाजांतले लोक आनी गरीब लोक जे मायनींग डिपेंडंट आसले मान्य हय थांबयात जे माननीय मुख्यमंत्री तुम्ही उलयात. जे मायनींग डिपेंडंट जे आहा हे मायनींग डिपेंडंट जे आहा तांकां हे मायनिंगांसून थोडो तरी फायदो जावनी. तेंचो ट्रक आसूं तेंचो वेवसाय आसूं तेंचे बारीक धंदो आसूं तेंचे बारीक बारीक वस्तू आसूं न्ही हे सगल्यो वस्तू म्हाका दिसता स्पिकर सर चालू करपाची गरज आहा. आनी आयज सीएम आमकां 100% सांगतलो तो मायनींग केन्ना पासून सुरवात करता ती. सिवील एविएशनाचेर 1-2 गोश्ट उलोवंक सोदता की सिवील एविएशन जे आमचे को एक्झिस्टन्स ऑफ 2 एअरपोर्ट्स आसपाक जाय. म्हणजे आमी इतलो वर्सां धंदो जो चलयलो ट्युरिजम सॅक्टरान हो दाबोलीम एअरपोर्टाचेर चलयलो. आमकां सभागृहान आमी भरपूर चर्चा केली की दोनूय आतां आनीक एअरपोर्ट स्टार्ट जावपाचो आनीक एअरपोर्ट आतां फायनली तो स्टार्ट जालो मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जो आतां म्हणटा आमी मनोहर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट. एक बरी गजाल जो मनोहर पर्रीकरान तेजेर काम सुरवात केलें फावंडेशन घातलें ते सुरवात तेजे कंप्लिशनाक आमचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर तेणें कंप्लीट केलें आनी एक आमी बरो एअरपोर्ट आमकां मेळलो. पूण दोनूय जर तर एअरपोर्ट को एक्झिस्ट जावपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता खंय तरी फ्लायटी आमच्यो ज्यो सावथ गोवा आहा जे तुमचे कडेन लागीं आहा स्पिकर सर ज्यो एअर इंडिया पयलीं हिथ्रो वयताली ती शिफ्ट जाली. तेजे उपरांत मागीर कटार एअरवेज शिफ्ट जाले. तेजे उपरांत मास्कट आनी बाकीचे सगळे आतां स्लोली ऑल इंटरनॅशनल एअरलायन्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोपा. वॉट इज इट सिग्नलींग? हें सिग्नल कसलें धाडटा स्पिकर सर की इज दाबोलीम एअरपोर्ट गोईंग टू स्टॉप ऑपरेशन्स बंद जावपाचे आहा काय इट वील बी ओन्ली फॉर डॉमेस्टीक एअरलायन्स? आमचे दाबोलीमाचेर कितलेश्योच इंटरनॅशनल आमचे ट्युरिस्ट जे येताले चार्टर फ्लायट घेवन ते कमी जायत गेले आनी आतां पळोवंक वयशी जाल्यार आसता 1 काय 2 फ्लायटी दाबोलीचेर उरल्या इंटरनॅशनल. आनी हांव आयकता फुडल्या म्हयन्यान आनीक ती उरल्या ती फ्लायट ती मोपा वचपाची आहा. हांव कित्याक चीफ मिनिस्टराचे नदरेक हाडून दिवंक सोदता की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्ले ह्या हावजान आनी तेच्या वांगडा खुबशे जाण मंत्री उलयल्ले की बोथ एअरपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. आनी हे जेन्ना आमी बोथ एअरपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड जाल्यार GMR जो एअरपोर्ट चलयता मोपा तेणें इंटरनॅशनल फ्लायट्स आपणे हाडपाक जाय न्यू डेस्टिनेशनाच्यो. वेन आय एम टॉकिंग अबाउट न्यू डेस्टिनेशन इज यू स्पीक टू ऑल द अदर एअरलायन्स कितली आहा इतिहाद आहा तेजे सायडीक आनी कितलीशी गाल्फ आहा कितले आहा म्हणजे वेर देर आर डिफरंट डेस्टिनेशन्स. युरोपाचें डेस्टिनेशन तुमी पळया how you are going to bring flights from European countries straight to Mopa, how you are going to bring flights of different destination connecting Mopa. पूण हें काम कोणें करपाची गरज आहा? हें काम GMRन करपाची गरज आहा. पूण GMR is doing nothing. GMR is slowly taking our ready business म्हणजे रेडी जे
दाबोलीम एअरपोर्टाचेर आहा तेच फ्लायटी उखलता, तेच फ्लायटी उखल्ल्यो स्पिकर सर, सगल्यो खाली केल्यो. आनी इंटरवेन्शन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराचें मागता हांव ह्या बाबतींत की ही शूड हॅव अ मीटिंग with the GMR head and speak to him to open up, to go and have meetings internationally with other airlines and convince them to come to Mopa International Airport. Whether it is Emirate Airlines, Emirate आयज बसून ना आमच्या गोंयान येवंक ना, तेंकां हाडा न्हू. We will get good tourists coming into the state of Goa. स्पीकर सर, दुसऱ्यो ज्यो गजाली आहा त्यो आमदारान सांगलेले आहा की जो एवरी सेकंड डे इट बिकम्स अ व्हेरी बॅड सीन की आमचे लोकल गोंयकार जे धंदो करतात ते थिंगा वचोन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर हडताल करता, भायल्यान रावन फ्लॅग दाखयता. 2 मिनटांनी सोंपयता की आमकां पयशे वाडयले. म्हाका दिसता आमच्या गोंयकारांक सांबाळपाची गरज आहा. एअरपोर्ट नेवो पूण सेम टायम बोथ शूड को एक्झिस्ट. म्हणजे आमचे गोंयकार थिंगासर कितें बारीक बारीक धंदो करता, वेदर देर ट्युरिस्ट टॅक्सी आसूं आनी कितें आसूं, फर्स्ट प्रेफरन्स आमच्या गोंयकाराक मेळोंक जाय. वेदर इट इज फॉर जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज, वेदर इट इज आमकां सांगलेलें हिंगासर स्टार्टींग आदलो मुख्यमंत्र्यान आमकां सांगलेलें मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट इज गोइंग टू बी द बिगस्ट कार्गो हब. एकूय कार्गो दिसोंक ना म्हाका, लँडूय जावंक ना आनी टेक ऑफूय जावंक ना. आयज जाला आयज डिमांड ना म्हणून कॉल आसता तांकां. आयज आमचे डिमांड आहा, आमी उलोवपाक आहले कार्गो, व्हडलो कार्गो म्हणून हाब जावपाक आहलो. स्पीकर सर, म्हाका दिसता खंय तरी आमी एज गोवा गव्हर्मेंट शूड इंटरवीन डायरेक्टली. जागो आमी दिल्लो आहा, लँड एक्विजिशन आमी केल्लें आहा, आनी चीफ मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड की आय विल सी दॅट इफ देर इज एनीथिंग बिटवीन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणजे मनोर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट म्हणजे GMR आनी आमचे लोकल, आनी इंटरवीन केल्या तेणें आमचे टॅक्सी भावां खातीर इंटरवीन केल्या. हांव मागता CMA कडेन हे सगळे जे इश्यूज आहा, स्पेशली इंटरनॅशनल एअरलायन्साचे इश्यूज आहा, इवन डॉमेस्टीक एअरलायन्साचे इश्यूज आहा, त्यो एड्रेस करच्यो. आनी सेम वे दाबोलीचेर इतल्यो फ्लायटी देंवताल्यो त्यो तुमी डायवर्ट करिनाका. तेणें न्यू घेवनी डेस्टिनेशन, तेणें 1-2 न्यू 4-5 नई डेस्टिनेशन घेतल्या, पूण फुडलें कांय करूंक ना. स्पीकर सर, 2-3 मिनटांनी सोंपयता. स्पिकींग ऑन एड्युकेशन, आमी जेन्ना एड्युकेशन म्हणटा स्पीकर सर, हें इम्पॉर्टंट सब्जेक्ट आनी इट इज रायट फ्रॉम द फावंडेशन ऑफ अ चायल्ड. म्हणजे भुरगें जालें ते आयदर किंडर गार्डनान वयता नाजाल्यार अंगणवाडीन वयता. हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक इतलोच रिक्वेस्ट करता की अंगणवाडी अपग्रेड करपाची गरज आहा. इवन इफ इट इज इन प्रायवेट प्लेस, तेंचे कडेन लीज सायन करा, एग्रीमेंट सायन करा, 5 वर्साचो करा, 10 वर्साचो करा, पूण टॉयलेट फॅसिलिटी थिंगा आसपाक जाय. चडशे अंगणवाडी आमी पळयला की टॉयलेट फॅसिलिटी ना. धाकटुली भुरगीं ती, तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी ना, बसपाक सारको जागो ना, फॅन ना, लायटी ना. जेन्ना आमी स्कूल एड्युकेशन म्हणटा, स्कूल एड्युकेशन इज इन अ स्टेट of evolution with the implementation of new education policy. Speaker sir, आमी जेन्ना education policy new हाडटा, it is in a state of in the evolution state. Educational institution has specific needs, and हे needs जे आहा, जे additional space आसूं to accommodate students, qualified teachers आसूं, तांकां जे experience जाय पळय ते आसूं, हें म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान बारीक पळोवपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हेडमास्टर एंड हेडमिस्ट्रेस प्ले अ very crucial role in running an institution. It controls the entire institution. आमी पळयल्लें आहा की फिजिकल एड्युकेशन टीचर एका खुबशे स्कुलां हें दिना प्रिंसिपल करपाक. चीफ मिनिस्टरान इंटरवीन करचें. इट इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टंट that physical education teacher should be made as a principal. तेंकाय रायट आहा, अशें न्हू की रायट ना. स्पीकर सर, आमी पळयल्लें आहा की खुबशे स्कुलांनी, स्पेशली एडीड स्कुल्स, तांकां टॉयलेट फॅसिलिटी सारक्यो ना, तांचे क्लासरूम सारके ना. चीफ मिनिस्टरान अशें
स्कीम काडलेली फाटल्या दिसांनी की 50 lakhs पासून दिले, म्हणजे बरें काम केलां ना म्हणना आमी. आनी हायजेनीक टॉयलेट्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज हे आसपाची गरज आहा, हे कंपल्सरी करचें. कंपल्सरी आहा पूण ते प्रॅक्टिकली थिंगा वचोन कोण पळयना. स्पिकर सर, हांव चड उलयना, तुमी बेल मारीत आहा. संजय स्कुलाचेर उलयता आनी सोंपयता. संजय स्कुलाचेर जे स्पेशल किड्स आहा ती जेन्ना वाडटा तेन्ना तांकां वोकेशनल ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट चालू करपाक आमी एक रिक्वेस्ट घातलेलो आदल्या मुखेलमंत्र्याक आनी ह्या आमच्या आतांच्या मुखेलमंत्र्याक की वोकेशनल ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट फॉर देम टू स्टडी फर्दर. आनी दे आर ऑल व्हेरी व्हेरी टॅलंटीड किड्स. हे स्पेशल किड्स जे आमी म्हणटा, स्पेशली एबल्ड किड्स, दे आर व्हेरी टॅलंटीड. they can paint very well. म्हणजे बरे आर्ट ड्रॉइंगा, म्हणजे बरे सिनरीज, वेदर इट इज एब्स्ट्रॅक्ट, वेदर इट इज एनी टायप ऑफ, दे कॅन मेक एम्ब्रॉयडरी, म्हणजे टेलरिंग, carpentry, so many clay items, shell items, so many items they can learn and they can live on their own feet. म्हणजे तेंचे आपल्या पांयार रावंक शकता. हे वोकेशनल ट्रेनींग इन्स्टिट्यूटाक आमी जागोय दिल्लो, तेन्ना हांव चॅरमॅन आसलो पिडीएचो, जागो दिल्लो पर्वरीम, सगळें केलां. तेका 5000 स्क्वेअर मिटर जागो पासून आमी हे केल्लो, हँड ओवर केल्लो. हे भुरग्यां खातीर हे इन्स्टिट्यूट चालू करचें, हेच्या खातीर CSR एक्टिविटीन खुबशे जाण लोक फुडें सरतले आनी बांदपाकूय पयशे दितले. म्हाजो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक की तुवें हे वोकेशनल ट्रेनींग इन्स्टिट्यूट हे चालू करपाक बेगींतले बेगीन पावल मारचें. स्पिकर सर, सोंपयतना इतलेंच म्हणूंक सोदता की भुरग्यां स्कुलान खुबशे भुरगे आपलो मोबायल घेवन स्कुलान येता, वेदर इट इज स्कूल ऑर हाय स्कूल, म्हणजे हाय सेकंडरी, आनी ती ब्रावज करीत रावता. वेदर म्हाका दिसता स्कुलान तरी हाडपाक अशें आहा की ना म्हणून, पूण ती तेंच्या बॅगान आसता. म्हणजे ते एक स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन वचपाची गरज आहा स्पिकर सर. आनी म्हाका दिसता जे स्पेशल चायल्ड आहा तेज्या पेरंट्सांक, जो तर गव्हर्मेंट सर्वंट आहा, तांकां एक स्पेशल स्कीम करची ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान की अर्ली रिटायरमेंट जो तर घेवंक जाय जाल्यार तांकां ते दिवचे म्हणून हांव मागता. थँक्यू स्पिकर सर. Speaker sir, I rise to support the demands today listed before the House. School education चलता आसतना मायकल बाब बरो उलयता, ताका म्हाका सदां नेक्स्ट एड्युकेशन मिनिस्टर केल्यार बरो, कित्याक तो जाला, हांव मिनिस्टर जालो ना, बट बरो उलयला, चोयता ताका हांव आयकतालो. स्पिकर सर, it is like this, you are always remembered for the good you do, you are remembered for the bad you do, but if you are remembered for the good you do, I think gives you a better standing in society. हांव चीफ मिनिस्टराक मागता, जे जॉब्स आहे, जे पोस्ट आहे, जे टेम्पररी आहे ते परमनंट कर. कोणागे नशीब आहाय ते ताका मेळ्ळी. Education म्हणटे is a subject where we have to go beyond certain things. We as legislators over the years, we have been speaking here in the assembly. Successive governments येयले and changes येयले. I know when Babush was the education minister, same issues were there between the diocesan school and the government. That time it was a different government. Aata different government. But somewhere down the line, I think the chief minister should be more magnanimous and should, settle the issues whatever are there as far as minority schools as well as all schools. Today we have seen the issues faced by children. Today all children are there on top. I was asking the children today, I took a photograph with my school, Loyola High School. I was asking them, how many of you want to become politicians? Eklan sudda haat gailna hoil. हांव हातापूर म्हणलो, दॅट मीन्स हानी जावपाक नाका, कितें हांव ना. लायक फॉर एग्जाम्पल माय सन, आय टेल हिम, बाबा तुका पॉलिटिक्स नाका, हांवें केलें तें पुरो, तें फॅमिली बिजनस म्हणटा तें नाका. बट इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें, वॉट मॅसेज आर वी सेंडिंग अक्रॉस टू द स्टुडंट्स, टू द फ्युचर ऑफ द स्टेट. हांव मागोता चीफ मिनिस्टरा कडेन, settle the issues, sit down. I'm not telling you settle all. It is not possible. Nowhere down the line, any government has succeeded in solving all the issues. Look at the taxi issue. It cannot be solved. But you can arrive at a consensus. I would expect the chief minister to be more magnanimous and, come to a
consensus on the issue. Because all issues, whatever are there, they can be arrived at a consensus. So I would request again the Chief Minister. Jobs म्हणटा आसतना आनी special children म्हणटा आसतना special स्कुलाचेर Michael बरोवलेलो. There are other issues also. तांकां assistance कितें दिवपाक मेळटा जाल्यार दिवपाचें. आनी they are children, I know some parents, I have connected to one school, and I know what is the difficulty. हांव सदां म्हणटा, जोण एकल्या पेरंटाक जें स्पेशल भुरगें आहा, तेगे दूख आनी सूख only that parent knows. Nobody other than that parent knows the difficulty as well as the benefit. So I would request the Chief Ministers, take an audit of all the special schools in the state. Ask them what issues are there. Target them and finish their problems. Tenge problems will solve ko. Thank you difficulty ha. Thank the kon to ka vichar pana. Without tender the. Let us see who opposes in the house. Give them whatever they want across the table. So I would request the Chief Minister to look into this. Ana drugs pade ha the schoolani. How much is the every assembly nam drugs achi ulayte. I have raised issues in the school that there are drugs. Kitmulde Home Department naka school sajeri ulaya. What steps Home Department ka katta? Okay, Home Department ka katta. So, but it is the need of the hour to look into these very, very big issues. I एक issue raise केला. एक class teacher आली. हांव नांवान गेला दामोदर high school अंत. Goody. हांव ते Chief Minister मागोता. Chief Minister was kind to give her an alternate job. She was appointed ad hoc basis. तिका permanent केलना ते केलना. वयल्यान तिका त्रास केले 4-5 वर्सां salary दिलना. I would request the Chief Minister, I am putting the papers, I have always followed up. Director was kind enough, Chief Minister also was kind enough to give her a patient hearing and appoint her in another school. But such type of cases should not happen. Let me bring on record, again such type of cases should not, there should be action on the school. Just because his relative is working in the government, you cannot do these things. These things cannot be done. At least that relative should have had the courtesy. He knows what are the problems faced by a government servant, faced by every individual. But he didn't have the audacity to have a good word for it. Why? Are we so inhuman? Speaker sir, I would request the Chief Minister also, there are issues of pre-primary schools, some benefits unpaid to the management. Please see if you can help them. That will be provisions of pay scale for skilled teachers in arts, physical and work education. Because sir, I think we should, have these issues, part-time teachers, all teachers of Sarva Shiksha, of Goa Samara Shiksha, all this, as something could be done to help their issues, or rather help them. Incidents of child abuses. If there are any incidents of child abuse in the school reported, make a statement in the house. If there is anything, action should be taken immediately. The children are futures of the nation. See that they are given. Midday meals, even midday meals, if you can do something better for them, do it. There's always a scope. National policy chair, if you can do some strengthening also and settle some issues. There are always apprehension whenever a new scheme comes, whenever a new system is put in place. Always there are issues. Try and come to a consensus. In a democracy, I think more of consensus than anything else helps. So I would request the Chief Minister to look into the higher education and chair, Hewler School chair, Ilio School chair, university ha. The university in Maksata assistant dita government dita. How many seats are reserved? I would request the government to intervene and see that Goan students are given preference, or some way they could help. I think we should go forward, we should go, different. I was looking today in job priorities in other states. I will be raising that issue. In other states, central PSUs pasun there are people who have been employed in Karnataka, Maharashtra. Like that, something could be done. Use of artificial intelligence in teaching and learning. It is very important that government should take steps to see that artificial intelligence, mobile I know how difficult I find sometimes to operate my own mobile. I am still learning. But why not involve artificial intelligence where they could, utilize it for schools?
explore the options to see that. What about GI, generative AI for teachers? Even teachers also could be, should take that benefits. Why not for them? Speaker sir, with respect to technical education, I think for IIT, if some significant progress can be made, I think Chief Minister should should give a statement today. Speaker sir, government polytechnicaची उलयता आसतना भुरग्यांक I see children coming to us for sponsors. Don't minta. I see children coming for sponsors. I was just looking, I wrote to the Chief Minister also. भुरग्यांक target दिताय. बाबा तू उमको sponsor हाड. उमको हे हाड. I have seen children coming, they are begging, Amashe kitan sponsor them. It's not important of how much I am giving or I am not giving, different issue. But why pressure on them? I have seen, I have written to the Chief Minister, such type of cases should not be there. They should not be, I am not raising which school and which polytechnic te anenaka. Legal metrology उलयता आसतना. Surprise raise का बागोता 2 मिनिटांनी. Speaker sir, legal metrology उलयता आसतना. I want the Chief Minister to make a statement today. Legal metrologies कितले रेड मारले? Weights measure and chair कितले रेड मारले? Whether people of Goa are getting the right quantity of whatever they buy in the grocery shop. बारीक मनशाक साद्या मनशाक तो आपण कितें हाडटा दिसभर काम करता दिसभर काम करून घरा येयलो काय ना तेणें कितें जालें तो हाडटा घरा कडेन तो कितें हाडटा बाबा तेका तें सारकी वस्त मेळटा आय वॉज इन द फूड एंड ड्रग्साचेर हांवें सांगिलां क्वॉलिटी तेणी 1 पासून रेट मारले ते बेश्टे वचून चॅक करताय आतां वेट्साचेर म्हाका आज दी कितले वेट्स शूड नॉट बी कोणा सिलेक्टीव रेट मान तेका आनी त्रास करपाक ना वेट्स एंड मेजर्सांक कितें चलत तें आयज लोक भायल्यान उलयता म्हाका भितर उलोवपा नाका बट I want the Chief Minister to focus on it and the tribal welfare I think lot can be done in tribal welfare funds such as whether something Eklavya Pratikshan Yojana, the scheme ha, tijer sogle ST parents sogle detail melonai. What about soglank benefit melna? So melna thank mashe pawapa gurpache. Pollution Control Board, State Pollution Control Board sopa mining an. Mining an kide mining aji uletasana. All the existing mines for dilay titu villages in la protection gurpa. Even I think the central government has gone against going transportation being done in the villages. Something could be done where you can avoid these things. Because sir, mining ajer munta sand mining aje uleta asana sand mining ajer jotor issue settle jata to maksata bhar jatalo. Chire stones loka mene. All builder sagle meta ani आमगे बायल्स येता ते डेली वाल्यांक तें कोंकणें फास्ट मेळटा दे हॅव द मनी बट वॉट अबाउट द पोर पर्सन वेदर वी कॅन डू समथींग एंड गिव रिलीफ टू देम एटलीस्ट लोकल बेसिसाचेर सो आय वूड रिक्वेस्ट द चीफ दाबोली एअरपोर्टाचेर उलयता आसतना बाब मायकल बरो उलयलो आय वॉज वॉचिंग बाब मायकल स्पीक अबाउट दाबोली एअरपोर्ट सक्सेसीव गव्हर्मेंटान दाबोली एअरपोर्ट मायकल बरो उलयला सगळ्यांक मायकल बरो उलयला सारको मायकल हांव आयज सांगता आतां दाबोली एअरपोर्ट म्हणलो कितें तो सक्सेसीव गव्हर्मेंटान दाबोली एअरपोर्ट काबा केलो आमी जिखले सेव गोवाचेर तेदोना दाबोली एअरपोर्टाचेर तेदोना दाबोली एअरपोर्टाक आमगे मनशांनी कॉम्प्रोमायज केलो आय कूड सी हाव वी हॅव कॉन्ट्रिब्युटेड इन द डिमायस ऑफ दाबोली एअरपोर्ट कोणाचें ना म्हणून जायना फॅक्ट्स आर फॅक्ट्स आय कांट टेल स्टोरीज हियर टू प्रूव समथींग सो दाबोली एअरपोर्टाक आतां कितें करून सोदिता चीफ मिनिस्टरान एश्युरन्स दिलां प्रिवियस गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिल्लें तेजे पयलीं गव्हर्मेंटान एश्युरन्स दिलोलें सगळ्यांक एश्युरन्स दिल्ली ती आज काड्या आनी वाच्या आनी लेट्स गो सॅटिस्फायड की एश्युरन्स दिली की सगळी केली म्हूण हांव चीफ मिनिस्टर मागता हाव वॉट स्टेप्स आर गोइंग टू डू आतां तो म्हणटा बाब मायकल म्हणटा आनी 2 फ्लायट वचपा आहाय म्हूण आनी दोनी उरले इंटरनॅशनल फ्लायट तेय वचपा आहाय म्हूण बट आय वॉन्ट द चीफ मिनिस्टर टू रायट टू डू समथींग अबाउट इट एंड लास्ट अटेम्प्ट आमगेलो कित्याक हो अटेम्प्ट गेलो जाल्यार आनी तो कोणाच्यान हाडपा जायना कित्याक GMR बाब मायकल सांगतालो कितें म्हणून तो GMRान म्हणटा जायत पयशे मेळ्ळे म्हणटा हांव जाणा खंय पयशे मेळ्ळे ते more than 35 lakh square meters have been given for Mopa Airport of Goan land. 35 lakh square meters, almost 7 villages have gone for Mopa Airport. I'm just taking people down the memory line. Inga hai tenga. Itli zoom in dila. Ani te ata double airport hu amge kaba kuttai. Steps the government will take to see that flights are not diverted and how and what they will do. आता मोपा एअरपोर्ट म्हणटा इतू पयशे मेळ्ळे जाल्यार थिंग लीक जातली
आतां कितें जालें हांव नेणा तेणें पयशे म्हणले ते सारके म्हणलो नाय ओ डुप्लिकेट पयशे म्हणले ते नेणा सो जस्ट these things are only making our miseries little more. Speaker sir, I would request the Chief Minister to see what is happening and when they say MOPA is doing so well, MOPA is going to, but these are facts which I brought before the House. Speaker sir, I think with this I support the demands today and oppose the cut motions. Thank you, Speaker sir. Sri Cruz Silva. Speaker sir. I stand to support the cut motion and oppose the demand of grants moved today. Speaker sir, demand number 34, school education. Then school education is the main focus center with the implementation of NEP. And NEP chair आमी सगळे मेंबर्सांनी जायते एलक्यू घेतलां कॉलिंग एटेंशन 0 आर घेतलो हांवें आनी जायते इन्फॉर्मेशनूय मेळ्ळां तेजी डिटेल वचना पण लेट अनाउन्समेंट केला आतां 9th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स दे स्टार्ट हे वर्सा NEP लायली इट्स बिग सरप्रायझींग. स्पीकर सर, NEP इम्प्लिमेंट करपाक ताका बजेटरी प्रोविजन वाडोवपाक जाय आनी स्कूल एड्युकेशनाक 4.2 वाडयलां. इट कम्स टू 2288.33 crores. हे चोवपाक जायत व्हडलें दिसता पूण हो 4.2 जे पर्संटेज वाडयल्या ती जी खंय इन्क्रीज करपाक जाय थिंग जालें ना पूण नाका थिंग जालें. स्पीकर सर, जायते NEP बजेटान अनाउन्समेंट केलो. थोडे म्हणल्यार फॉर्मेशन ऑफ गोवा स्टेट स्कूल स्टँडर्ड असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन ऑथॉरिटी, notification of school quality assessment and accreditation framework. Speaker sir, हें जालें ना. CBSE स्कुलांनी हे मेकॅनिजम सगळें डिफायन केलां आनी NEP स्टार्ट केल्या पूण आमी ऑपोजीट करताय. पयलीं स्टार्ट करताय आनी मेकॅनिजम मागीर डिफायन करताय. स्पीकर सर, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ प्रायमरी स्कूल एट 6 places हें सामकें लेस कित्याक सगळीं स्कुलां कंडिशनां सामकीं वायट आहाय. Speaker sir, most of the primary schools, government primary school, आतां चडशीं इलेक्शनां पोलिंग बूथ म्हणून यूज करताय. हांव मागता ही गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल तांची बरो यूज जावपाक जाय म्हणून. स्पीकर सर, जेन्ना हांव उलयता आसतना डिमांडाचेर थोडी प्रोविजन फाटल्या बजेटान ह्या बजेटान थोडी कंपेर करपाक सोदता. ह्या बजेटान आउटसोर्सिंग ऑफ स्टाफ सच एज DOs, junior stenos, तो 20 lakhs आलो तो 80 lakhs केला. इट मीन फक्त कॉन्ट्रॅक्टाचे स्टाफ येतलो, परमनंट स्टाफ येवचो ना. एनादर इन्क्रीज केला ते ऑफिस एक्सपेन्सीस 255 lakhs to 563 lakhs और डबल आहा पयलींच्या. स्पीकर सर, आमी उलयता e-governance and Goa government has adopted e-office platform developed by NIC. स्पीकर सर, आमी ऑफिस एक्सपेंडिचर रिड्यूस करपाक जाय. स्पीकर सर, गोंया एक युनीक मॉडल ऑफ एडेड स्कुलांचो which are provided with grant with salary and non-salary grant by education department. But hinga non-salary grant has been reduced from 93 crores to 89 crores. In reality, or increase जावपाक जाय आसलो. स्पीकर सर, तेज भाशेन स्कॉलरशीप स्टायपंड एक कितें आतां 80 crores जालो तें आतां 70 crores जालां. हे भुरग्यांक कोण निडी आहाय कोण गरजे आहाय ह्यो एमावंट इन्क्रीज जावपाक जाय आसलो. स्पीकर सर, NEPचे उलयता स्टँडर्ड 9th करंट हे एकाडेमीक इयर स्टार्ट जाल्ली. म्हाका अंडरस्टँड जावपाक देर इज अ स्कोप टू इंट्रोड्यूस वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफ चॉयस एट दीस लेवल. मागीर एक LQ क्वेश्चन नंबर 3B स्टार्ट सब क्वेश्चन E ते 22 July ते आन्सर मेळ्ळा तो टिचर्स टू टीच एज पर NSQF हॅज बीन अपॉयंटेड. स्पीकर सर, हांव विचारपाक सोदतां कितलीं स्कुलां वोकेशनल सब्जेक्ट 9th स्टँडर्ड स्टार्ट केला तो
टिचर्स अपॉइंट केले ते सगळे स्कुलांक अपॉइंट केल्याय वो ना, वो अपॉइंट केल्याय त्यो ह्या स्कुलांनी शेअर जातले आनी ह्यो फॅसिलिटीज थिंगा आहाय जाल्या स्कुलांक. स्पीकर सर, NEP expert committee अनेक recommendation केला. The semester system from 9th to 12th. And for academic year, April to October start for odd and even instead of June. Speaker sir, any decision, the stakeholders like teachers, parents, student, management ako घेतला काय ना. Speaker sir, आणि एक decision घेतला to extend school timing and to make a working hours stretch full day. My question is, how many schools have implemented this extension of school working hours of school from this year? Whether it is feasible for all schools to function full day. Speaker sir, अनेक NEP adopt केला recommendation from 9th standard या वर्षा, दुसऱ्या वर्षा 10th standard, and integration of 11th and 12th at high school level. What is the future of existing schools and higher secondaries that are functioning separately at present? Will they be merged? At what level? What will be the effect of such integration of management, teachers, asset, resource of these schools? Speaker sir, demand number 35, higher education. Higher education includes general colleges, universities. The budget provision of 553.7 crores. Again, college grants to college have reduced from 53.23 crores to 45.20 crores. Speaker sir, there is a great talk about starting talent development centers with the help of ISSC, Bangalore in Goa. It's a good idea, but the number of science students at college level is less. I urge you to set up a facility primarily for school and higher secondary schools so that the interest in science is promoted at a young age and school teachers are also trained. Speaker sir, there's a lot of talk I heard about Samarat e-governance software for managing college data. Speaker sir, what are the expenses to operate this and who is going to pay this amount? Is it student or department? I also welcome the step set up interdisciplinary research center that will bring researchers from diverse fields. Speaker sir, एक major goal NEP to achieve within next 5 years. That is adoption to start engineering education at Goa University campus. I want to know what is the status of this matter. When there are existing engineering colleges in Goa having vacant seat, what is the purpose to start another engineering degree course, which also need huge infrastructure to set up? Whether special grant will be provided to Goa University to set up such programs. Speaker sir, technical education budget. It has been estimated budget 3.23.98 crores. But 8 students reduced 27 crores to 12 crores. In scholarships, students supplying 2 crores to 13 crores. So 11 crores high. Because there is a need to appoint faculty at various institutes under development, especially GEC and Polytechnic. Speaker sir, demand number 40, Goa Engineering College. Speaker sir, a requirement as engineering college for machineries and equipment. But will budget all 35 crores, 15 crores. So engineering college is developed. Speaker sir, demand number 41, Goa Architecture College. Speaker sir, a building bad condition Speaker sir, demand number 46, museum. So museum,
आतां ऑपरेट जाता तें ओल्ड असेंब्ली कॉम्प्लेक्सान तिका स्पेस पावना. सो लास्ट टायम म्हाका एलिक्यूचे आन्सरूय मेळ्ळो कितें बजट एस्टिमेट इज 15 crores पूण हो फंड फॉर न्यू बिल्डींग खंयच्यान येतलो तो खबर ना. तिना एक DPR रेडी केलो टू सबमीट टू द सेंट्रल गव्हर्मेंट बट तेजो प्रोग्रेस खंय पावला तोय खबर ना. So there is a need to support several private museums that are being run by organizations. A museum at Pilla Seminary, maintained beautifully by Pilla Father, need support in terms of manpower and infrastructure. Demand number 50, Goa College of Pharmacy. Because there is a need to appoint faculty and staff. Because of demand number 73, State Election Commission. The State Election Commission has to take initiative to conduct caste census before deciding on reservation of ward for SC, ST, OBC. Thank you, sir. श्री उल्हास सेकर. स्पीकर सर, डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी कट मशिनाक ओपोज करपाक उबो रावला. स्पीकर, डिमांड नंबर 31 स्कूल एड्युकेशन. स्पीकर, आमी पळयता की सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत खुबश्यो टिचरी गेली कितलींशीं वर्सां शिकयता पूण तांकां आजून परमनंट करूं ना. गेली 10-15 वर्सां तांकां खंय तरी परमनंट करपाची खूब गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमी पळयता स्पीकर सर, अंगणवाडी ज्यो आसता ह्यो खरें म्हणल्यार ल्हान भुरगीं, म्हाज्या मतदारसंघात जवळ 20-22 अंगणवाडी आहा आनी ह्या अंगणवाडीन त्या भुरग्यांक ते जे अंगणवाडीचे प्रिमायसीस आहा त्यो खूब डेलिबरेटेड कंडिशन, भुरगीं जमनीचेर बसता आनी तांकां बांक ना, टॉयलेट ना, जावं किचन आसपा जाय अशें कांयच फॅसिलिटी आसना. हें खूब सुदारपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमच्या सरकारान एक खूब बरें काम केलां की मिड डे मील हें आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक करून महिला खातीर एक बरें एक काम आहा की ती महिला आपल्या पांयार उबी रावपाक शकता. स्पीकर सर, 83 मायन्स उलयतना आसतना एक रेंव म्हणटा ती खूब गरजेची कन्स्ट्रक्शन पर्पज. आयज पळयता आमी रेंव ही खूब म्हारग जाल्या, भांगरा रेडी प्रमाणे जाल्ली कडेन आहा. एक ट्रक घेतलो जाल्यार 25-30 हजार रुपया एक टायमाचेर 5,000 ट्रक मेळटालो. अशा ह्या रेंवेन सामान्य मनीस आपलें कन्स्ट्रक्शन करपाक शकना. स्पीकर साहेब, डिमांड नंबर 50 गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी. आमी पळयता आमच्या गोंयांत कितलींशीं वर्सां जालीं गोवा कॉलेज ऑफ फार्मासी एकूच आहा आनी एक प्रायवेट आहा फोंडा. आनी कितलींशीं भुरगीं जेन्ना शिकता पूण तांकां कॉलेजीन सीट कमी आसल्या कारणान तांकां एडमिशन मेळना. तांकां ते भायले स्टेटीन वयचें पडटा, जावं महाराष्ट्रा, कर्नाटका, आनी थंय ते राज्यांनी तांकां रूम करून रावचें पडटा. तांकां फीज चड आसता. तेन्ना सावथ गोवा एक कॉलेज ऑफ फार्मासी जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 73 स्टेट इलेक्शन कमिशन. हें इलेक्शन जी कार्ड आसता ते आमी आधार कार्डाक लिंक जावपाची गरज आसा. कारण आमी पळयता की खुबशे ड्युएल बोगस वोटींग कार्ड आसता. एक मनीस जे रेंटेड रावता तो आयज एक मतदारसंघात रावता, थोड्या दिसान तो दुसऱ्या मतदारसंघात, आनी तेजी इलेक्शन कार्ड ही दोनूय मतदारसंघान आहा. जेन्ना तो पंचायतीच्या इलेक्शनाक येता खंय तरी येता आनी पंचायतीच्या इलेक्शनाक वोटींग करता. जेन्ना म्युन्सिपाल्टीन वयता तेन्ना तो म्युन्सिपाल्टीन वोटींग करता. अशी जी वोटींग आसता ताका एक जर आधाराक लिंक केलें जाल्यार एक खुबशे गजाली बऱ्यो जावपाक शकता. स्पीकर सर, दुसरें म्हणल्यार जर एक नवें नांव घालतलो जाल्यार ते NOC जाय पडटा ओनराची. आनी खुबशे अशे ओनर आसता ते रेंटेड रावता, ताका NOC ना. त्या खातीर खुबशे लोकांक आपलें नांव इलेक्शनाक वोटींग करपाक मेळना. ह्या खातीर कितें तरी एक सोल्युशन काडून तेंची नांवां जर घालपाक खातीर दिवपाची गरज आसा. दुसरें स्पीकर सर, आमी डिमांड 75 प्लॅनिंग स्टॅटिस्टीक एव्हल्युशनाचेर पळयता आसतना आधार नोंदणी करता ही पंचायत वायज आसपाक जाय. आमी पळयता की आमच्या सावथ गोवा कलेक्टरान एकूच सेंटर आसा आनी खुबशे पंचायतींनी हे आधार नोंदणी केला. पूण सगळ्याच पंचायतींनी आधार नोंदणी जर जाली जाल्यार खुबश्या गांवच्या लोकांक इतले पयस वचनासतना आपल्या पंचायतीन करूंक शकता. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 81 ट्रायबल वेलफेअर. म्हाका उडास आसा स्पीकर सर, तुमी जेन्ना मिनिस्टर आसले तेन्ना आमच्या मतदारसंघात 2 ट्रायबल तुमी संस्कृती भवन बांदल्या. पूण आयज अशें आहा ती पंचायतीन काडून कोणा तरी चलोवपाक दिल्ले कडेन आसा. आनी जेन्ना एक गव्हर्मेंट फंक्शन सुद्दां जाता जाल्यार आमी तेंचे कडेन जर ते मागता जाल्यार आमकां ते रेंट घेता. ह्या ते निदान गव्हर्मेंट फंक्शनाक तरी ट्रायबलाची जी संस्कृती भवन आसा तांकां फ्री आसपाक जाय. इतलेंच म्हाजी डिमांड आसा. थँक्यू स्पीकर सर. येस, श्री निलेश काब्रा. Speaker sir, I rise to support the demands
and oppose the cut motions which are placed on the table of the House. Speakers, I will not speak much, but I will request firstly that if the time goes after 4, 5 minutes वाढे. Speaker sir, आज आम्ही जे इम्पॉर्टंट जो पोर्टफोलियो ऑनरेबल CM हँडल करता आणि म्हाका लक्षात आसा की हे पोर्टफोलियो CM आपणाक लागींच्यान आसा आनी आपण लागींच्यान करतलो आनी आपण ताका विशय हो मेकळो करतलो हो विशय लोकां खातीर भुरग्यां खातीर चड गोश्टी दितलो हे तेजे मनान आसतलेच पूण तरी आसतना म्हाका एक थोड्योश्यो गोश्टी म्हाका दिसता CMच्या नजरेक हाडून फुडें हाडपाक जाय. एक पयली आमी पळयता की गव्हर्मेंट स्कूल आमचे मतदारसंघान आमचे सांगे मतदारसंघान केपें मतदारसंघान ही गव्हर्मेंट स्कुलां चलता स्पिकर सर आनी थंय आमी पळयता टिचरी ज्यो आसा हे रेग्युलर पोस्ट अजुनूय भरूंक ना. मातसो ऑनरेबल CMन प्रायोरिटी घेवन ते रेग्युलर पोस्ट वेदर इट इज टिचींग ऑर नॉन टिचींग ते भरपाक जाय. कित्याक तेजे फॉलोअप करपाक कोण आसना, बाकीचे प्रायवेट स्कूल कोण ना कोणाक फॉलोअप करून ताका भरून घेता. आज आमी पळयता की कंप्युटर जो नॅशनल पॉलिसी भितर जेन्ना प्रायोरिटी आसा इट इज नॉट ऑन प्रायोरिटी लिस्ट पूण स्टेटीन आमकां म्हाका दिसता कंप्युटर सब्जेक्ट हो खूब पयलीं घेतलेलो आनी आमी तांकां भुरग्यांक जे भुरगे आसा तांकां कंप्युटर नॉलेज इज अ मस्ट आनी तांकां हो ऑप्शनल सब्जेक्ट नॅशनल एड्युकेशनल पॉलिसीन म्हाका दिसता इट हॅज बीन कॅप्ट इन डॉट लायन्स ते स्टेट पॉलिसीन घालून तांकां चेंज करून तांकां कंपल्सरी एक सब्जेक्ट करपाक जाय. कित्याक कंप्युटर इज टुडे is a known subject which is required for everybody from म्हाका दिसता 5वेच्यान आनी हे ऑनरेबल CMन लक्ष घालपाक जाय. स्पिकर सर आज स्पिकर सर आमी पळयता की एक स्कीम केल्ली मनोहर पर्रीकर बाई आसतना की प्रायमरी सेक्शनाक जेन्ना स्ट्रेंथ जर कमी आशिल्लो तांकां एक स्पेशल LDC पोस्ट दिल्लो आनी तांकां तो 6th पेयाचेर दिल्लो. आतां सगल्यांक 7th पे आसा आनी तांकां एकूच ते थोडेशे पोस्ट आसा तांकां 6th पे दिता. हेका मातशें रिजॉल्व करून तांकां ब्रॅकेटान हाडून तांकां काबार करपाक जाय. खुबशे रिप्रेझेंटेशनां तेंचे आसता पूण तांकां अजुनूय थोड्या स्कुलांक जे पुश करता तांकां मेवल्या थोड्या स्कुलांक मेवना. अशें ना आतां युनिफॉर्म पॉलिसी डिपार्टमेंटान करून तांकां सगल्यांक ते 7th पेयाचेर हाडपाक जाय. स्पिकर सर आनी ह्यो गोश्टी जेन्ना हांव कित्याक हाडटा नजरेक कित्याक CMक कोणें जर सांगूंक नासतलें सो ह्यो गोश्टी हाडून ते करपाक जाय. आज स्कुलाचे मद्दल उलयता तेन्ना आमची स्पेशल स्कुलां आसा. स्पिकर सर स्पेशल स्कुला भितर आमी पळयता की भुरग्यांक जेन्ना गरज पडटा कित्याक दे आर नाव कंपल्सरी मेन स्कुलानूय स्पेशल भुरगीं घालूंक जाय असो हो सरकाराचो नियम आसा पूण ते प्रॅक्टिकली जायना. स्पिकर सर आमचे मतदारसंघात 3 स्पेशल स्कूल्स आसा आनी हे स्पेशल स्कुलांक दे शूड बी कन्सिडर्ड एज स्पेशल कित्याक दे आर स्पेशली ट्रिटींग देम. दीस चिल्ड्रन कॅनॉट गो टू दॅट मेन स्ट्रीम. इट बिकम्स व्हेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कोप अप the education system. Some may cope up, but majority of them are unable to do. आणि स्पेशल स्कुलान स्पिकर सर जे आया जाय पडटा वो जे टिचरी जाय पडटा जो एड्युकेटर जाय पडटा बाकीचे गोश्टी जाय पडटा म्हाका दिसता CMन लक्ष घालपाक जाय. आनी तांकां जे 5 किलोमिटर रेडियस बसी भायले भुरग्यांक हाडूंक शकना. स्पेशल स्कूल आमच्या मतदारसंघान काणकोणच्यान तुमच्या मतदारसंघाच्यानूय आमच्या स्कुलान येता. स्पिकर सर आनी ह्यो गोश्टी जर कटेल केल्यो जाल्यार हाका स्पेशल बस स्कीम तेणी करपाक जाय. स्पिकर सर भुरग्यांक हाडपाक कित्याक इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर पेरंट्स टू ब्रिंग. दुसरी गोष्ट जी आसा आमी पळयता स्पिकर सर की हांव परतून CMक हांव मायकल उलयतालो की वोकेशनल जो स्ट्रीम आफ्टर 18 वर्सां हो स्ट्रीम स्पेशल भुरग्यांक स्पेसिफाय करून तांकां ट्रेनिंग सेंटर हो तेंचे स्कुलां भितर ज्यो गोश्टी करपाक जाय. एक स्कुलाक जे बोर्डिंग टायप करपाक जाय. स्पिकर सर वेर दे कॅन बी टेकन केअर. हांवें पळयलां स्पिकर सर की जेन्ना पेरंट्स जेन्ना बरीं आसता it becomes easier for them to take care, but as they become old it becomes difficult to take care of them. That is why we require the schools to put them into proper place. आनी तेजे खातीर हांव CMक पयर सांगलेलें आमच्या स्कुलांनी येयल्लो तो आनी ते पयल्ले आसा तेणें म्हाका दिसता लक्ष घालून हे मातशें सुटसूटीत करपाक जाय. ते बसी कितें जाय आनी तेगे लिमीट जे आसा हे भायल्यान भुरग्यांक हाडपाक ताका स्पेशल स्कुलांक करूंक पडटलें. स्पिकर सर आज आमी म्हणटा की स्कुलाक जेन्ना इंट्रस्ट फ्री लोन आमी दिता आमी क्रायटेरिया घातला आनी क्रायटेरिया कितें घातल्या. स्पिकर सर क्रायटेरिया अशी घातल्या की तेजो इनकम स्लॅब आसपाक जाय 12 लाख रुपया म्हणून आनी तेंचे कडेन आमी बॉन्ड घेता. स्पिकर सर बॉन्ड घेता म्हाका दिसता 12,800 रुपयाचो बॉन्ड घेता आनी एक सायडी इंट्रस्ट फ्री म्हणटा आनी इंट्रस्ट फ्री जातरी रोकडो एड्युकेशन जातरी पेमेंट करूंक पडटा. Whereas आमचे विद्या लक्ष्मी म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम आसा वेर द नॅशनलायज्ड बँक्स हॅव कम टुगेदर वेर दे गिव अप टू 40 lakhs लोन बट विथ इंट्रस्ट
but without collateral, and the paying term is 27 years. Without पहिले 2-3 वर्सां पेमेंट करपाक जायना. मातसो इंट्रस्ट फ्री लोन जेन्ना आमी म्हणटा, आतां हांव एग्जांपल दिता, एड्युकेशन, टॅक्निकल एड्युकेशन. टॅक्निकल एड्युकेशना भितर पयलीं DG गिफ्ट स्कीम आशिल्ली. हांव नका CMाक खबर आसल्यार म्हाका खबर ना. पूण आज जेन्ना भुरग्यांक जेन्ना पेरंटाक ताका इनकम स्लॅब लायला 8 लाख रुपयाचो, आनी हे 8 लाख रुपयाचो, 5 लाख रुपयाचो, 12 लाख रुपयाचो स्लॅब जेन्ना लायता, तूं इनकम जर पेरंटाचे पयले 40,000 रुपया जाता स्पिकर सर, एक इनकम पेरंटाचो. आनी 2 जाण भुरगीं जर इंजिनियरिंगाक वयता, तेंची फी जाता 16,000 32,000 म्हयन्याक जाता. कशें करपाचें स्पिकर सर? कॉमन मनशाक कशें करपाचें? म्हाका दिसता आज सरकारान एड्युकेशन हें फ्री करपाक जाय भुरग्यांक. आनी हांव म्हणना की जे शिकना तांकां हांव म्हणना, पूण जे भुरगे शिकपाक सोदता आज पेरंटा कडेन जायना स्पिकर सर. एग्जांपल दिलो सर, आज गव्हर्मेंट कॉलेज इंजिनियरिंग जे एक सेमेस्टराक 55,000 रुपीज फी आहा स्पिकर सर, प्लस बाकीचे फी आसा. प्रायवेट इंजिनियरिंग कॉलेजांत 1 लाख फ्री आसा स्पिकर सर. कशें जातलें स्पिकर सर? नॉर्मल पेरंट जो आज 35,000 30,000 देखून जोडटा, ते 16 32 2 जाण भुरगीं आसा, ते कशें परवडटलें स्पिकर सर घालपाक तांकां? हे म्हाका दिसता सरकारान बरें लक्ष घालून हेजेर लक्ष घालपाक जाय. खंय तरी हांव नको, एक तरी डिपार्टमेंट ताका सांगना, हो कोण तरी ताका सांगना. आय एम मेकिंग अ स्ट्रेसफूल डिमांड टुडे that DG gift scheme which was given was a very gift scheme. लोकांक फक्त मिनिमम पयशे भरूंक पडटाले, वयलो सरकार भरतालो. ह्या कित्याक चेंज केलें म्हाका खबर ना. It cannot go to this extent that education field where children want to study are deprived because their families cannot afford. Some people can afford, some people cannot afford. Myself, we have to take a sincere look at this whole system where children are studying, they are scoring good marks, but they are unable to go for education. कॉलेजीची फीज न्ही सर स्पिकर सर, तांकां ट्रॅव्हलिंगाक वचपाक जाय, ट्रॅव्हलिंगाक खर्च लागता. ते फूल डे स्कूल आसतना जेवणाचो खर्च लागता. ओके, जेवण देखून वयले जाल्यार ट्रॅव्हलिंगाचो खर्च खूब जाता स्पिकर सर. सो हे म्हाका दिसता सिरियस सरकार आमचो खूब पयशे मोडटा कित्याक, पूण एड्युकेशना खातीर म्हाका दिसता आज एडीड टिचर्स जे आसा खंयचे इंजिनियरींग कॉलेजीक तांकां गव्हर्मेंट पगार दिता. सो हे फी कित्याक येवपाक जाय स्पिकर सर? सो म्हाका दिसता ऑनरेबल CM कडेन हांव म्हाका एश्युरन्स जाय आज की he will look into this aspect and give the required आणि इनकम क्रायटेरिया 5 लाख 12 लाख एड्युकेशनान हें बंद करपाक जाय स्पिकर सर. एड्युकेशन शूड बी गिवन फ्री आनी हू एवर डिजर्विंग दे शूड बी गिवन फ्री. दे शूड बी गिवन द इंट्रस्ट फ्री. कितले कॉम्प्लिकेशन्स 12,500 एफिडेविट, मागीर तुजें रजिस्ट्रेशन फी भरपाक जाय चड 2%. कितें स्पिकर सर? I stress upon this point again and again, especially these 3-4 points, where is special schools, this teaching, when I learned, it was almost free, Speaker sir. Suddenly इतले पैसे लागपा लागले Speaker sir. I don't know why. Speaker sir, आज आमी पळयता की म्हज्या मतदारसंघात गव्हर्मेंट पॉलिटेक्निक कुडचडे आसा आनी तेजे डिमांड सगळे आसतले. हांव तेजेर चड उलयना, पूण एक लक्षांत हाडूंक सोदता की कुडचडे जे 3 भाग जो आसा, इट टेक्स केअर ऑफ दोज एरियाज. ट्रॅव्हलिंग बिकम्स डिफिकल्ट. थंय ट्रेड वाडोवपाची गरज आसा. डिप्लोमा ट्रेड ऑर अदर ट्रेड शूड बी आतां आमी पळयता की 3च ट्रेड आहा. वी टू इन्क्रीज दोज ट्रेड एंड वी शूड बी इन न्यू टॅक्नॉलॉजिकल ट्रेडीज. आमचे जे स्टडींग पॅटर्न आसा शूड बी रिवायज्ड. आनी म्हाका दिसता आमचो सेक्रेटरी गोंयचोच आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटान, डायरेक्टरूय गोंयचो आसा. इट बिकम इजियर फॉर देम. हांव CMाक रिक्वेस्ट करतलो की वी शूड लूक इन टू द न्यू प्रॉस्पेक्ट्स. आमच्या मतदारसंघान ITI आसा, तेच्या डिमांडान येना, पूण एग्जाम्पल सांगता जरा फुडल्या टेबल हांव सांगता एग्जाम्पल सांगता की ह्यो जेन्ना टॅक्निकल इन्स्टिट्यूट जेन्ना थंय आसता, वी शूड बी एबल टू गीव. आनी हांव CMाक परतून आतां CMाक रिक्वेस्ट करता ते DG गिफ्ट स्कीम बी परतून चालू करची. माझे पेरंट्स अर्निंग लेस दॅन 30,000 रुपीज कॅनॉट सेंड देयर स्कूल टू द कॉलेज ऑफ इंजिनियरिंग कॉलेज. स्पिकर सर म्हाका दिसता ना चालू ना स्पिकर. म्हाका कोण सांगता तुका चालू आसा म्हाका दाखयचें. म्हाका खबर आहा चालू ना. म्हाजे कडेन येता भुरगीं. आय वॉज सरप्रायज. आय ऑल्सो वाय ते बंद केलें म्हाका खबर ना स्पिकर सर. स्पिकर सर आज आमी फुडें वयता तेन्ना जशें हांवें पॉलिटेक्निकाचेर उलयलां, आमचे कॅम्पस बरो व्हडलो आसा, ताका बाकीच्यो फेसिलिटी मातशी करपाक जाय, ग्रावंड करपाक जाय. हांव आसतना फुडें घातलेलें, म्हणजे खंय तरी फुडें वचना तें मातशें करून घेवचें. आज आत्तां चालू केलां मरे, 3 मिनटां जावं ना मरे. 5-5 मिनटां बरें उलयता. 5 मिनटां चाय खाता कोण वयतले न्ही, हांव उलयता. स्पिकर सर चाय जावन कोण उलयता? चा तूं उलयता रे? स्पिकर सर आज आमी जेन्ना फार्मासी कॉलेजीस उलयता, there is a lot of demand in pharmacy. A lot of students want to go. However, we, as Ullas Baban Sala, we have only 2 pharmacy colleges. I am not saying start another one, but at least those seats which are there can be increased in government pharmacy colleges, because private खूप त्रास करता. आनी भुरगीं मागीर हांगा सीट मेळना, भायर गोंयची भायर वचून शिकता आनी थंय मागीर आनी करता. आतां
एड्युकेशन सेक्टरान तुम्ही पळयता B.Ed जाल्ल्यो टिचऱ्यो आज हांवें ऑलरेडी सांगलां परतून रिपीट करना तेजेर CMान लक्ष घालून ते जे रेग्युलर पोस्ट आसा ते आमचे गव्हर्मेंट स्कुलांनी रेग्युलर भरचे खुबशे वेकंट उरला स्पीकर सर प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्स एव्हल्युशन जे आधार कार्ड इशू आहा आय थिंक दे आर लुकिंग इनटू इट आनी आधार कार्ड अपडेशन इज कंटिन्युअसली जाय म्हाका दिसता खंय तरी तेणी फाटीं सेंट्रल गव्हर्मेंटान सगळें काडून बँकांनी आनी पोस्टमॅन हो पोस्ट ऑफिसान केलें पूण ते तशें जायना स्पीकर सर आमी एक आधार कार्ड सेंटर GL कडेन चालू केल्लें थंय खंयचे लोक येता कुडतोरेचे लोक येता काणकोणचे लोक येता ते आधार कार्ड सेंटराक आनी आमच्या कुडचड्या वयल्या लोकांक मेळना ल्हानूय लागता स्पीकर सर 50 आनी ताका 30 जाणांक येता दिसाक सो म्हाका दिसता आधार कार्ड सुटसुटीत करपाक कितें तरी सिस्टम करूंक पडटलो अपडेशन रजिस्ट्रेशन आनी प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्साक ते जे भाग आसा हेणे करूंक पडटले स्पीकर सर ट्रायबल वेलफेराचेर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता हांवें चड उलोवपाची गरज ना एक लक्षान हांवें पळय डिमांड केला की तेंचे ट्रायबल फंडाचे आमचे डिस्ट्रिक्ट जो 3rd डिस्ट्रिक्ट जावपाक जाय आमच्या एरियन जावचो केपें तालुक्यान वीच टेक केअर ऑफ 4 आनी स्पीकर सरूनी म्हाका दिसता म्हज्या फाटल्यान तोय डिमांड घातला सो इट इज रिक्वायर्ड टू बी पूट देर आनी ट्रायबलान सेंट्रलाक ग्रांटाक खूब फंड आसा सो एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डींग बांदपाचें आमचे केपें तालुक्यान जागो आसा तो बरो एक करचो अशें रिक्वेस्ट करता आनी जे स्कीम ज्यो आसा ट्रायबल वेलफेराक जे मातशे चड टायम लागता दिवपाक तांकां त्यो मातशे ऑनरेबल CMान ट्रायबल मिनिस्टरान पळोवच्यो स्कीम बऱ्यो केल्ल्यो आसा पूण वेदर दे आर गेटींग इट इन टायम इट हॅज टू बी सीन घर रिपेर घर बांदपाची बाकीच्यो स्किमी ज्यो आसा खूब टायम लागता आनी यू हॅव टू कंटिन्युअसली फॉलो अप बिकॉज ऑफ ब्युरोक्रेसी एंगल कोण BDO कडल्यान वचपाक जाय मागीर आनी खंय वचपाक जाय मागीर फायनान्सान वचपाक जाय आमकां खबर आसा सगळ्यांक कितें आतां हांव चड उलयना पूण म्हजें इतलेंच सांगता की त्यो बेगीन करून लोकां कडेन दिवच्यो अशें म्हणटा लास्ट स्पीकर सर उलयता तेन्ना मायन्साचेर हांव जाणा ऑनरेबल CM मायन्साचो डिपार्टमेंट सांबाळटा तोय मायनींग बेल्टान येता हांवूय मायनींग बेल्टान येता पूण खंय तरी चर्चा जाता की CM मायनींग चालू करूंक सोदना पूण लोकांक अस्तित्व म्हाका हांव सांगूंक सोदता असो रे 4 ना रे 4 मिनटां कोण वयता तूं उलयतलो स्पीकर सर अस्तित्व हें आसा की सरकार चालू करूंक सोदता आनी मागीर गोवा फावंडेशन वा आनी खंयचें फावंडेशन फॉर टॅक्निकल रिजन्सान वयता आनी आख्खो प्रोसेस स्टील करता आज डम पॉलिसी केली तितूय भितर खंय तरी आज हायकोर्टान परिशदेन घातलेलें आसा सो म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट आसा CMाक की ते गोवा फावंडेशनाक करून पॉलिसी कर ताका आज आनी पॉलिसी करून घे आनी मायनींग गोंयांत चालू करचें कित्याक आज आमी इतले वर्सां आमी पळयता की मायनींग फाल्यां चालू जातलें परवां चालू जातलें तेकाच हाड आनी तेकाच बसय तेज्या वांगडा आनी खंय तरी तेकाच सूट जाता पळय ती पॉलिसी कर सो एटलिस्ट मायनींग गोंयांत चालू जातलें आनी लोकांक त्रास जावचे ना सो हांव मेकिंग अ फ्लोर ऑफ द स्टेटमेंट कित्याक आय यूज ऑलवेज ओपन गोवा फावंडेशन आय यूज टू से दे आर गोईंग ऑन टॅक्निकल ग्राउंड्स पूण आतां कितें जालां कोर्ट्स आर लिसनींग टू देम एंड जे लेजिस्लेचर आसा हो जे एक्ट करता तांकां कोण आयकना आनी अननेसेसरी डिले जावन फुडें वयता सो म्हाका दिसता एक रिक्वेस्ट करता ताका मातशें घे बस आनी ताका खंयचें तरी एक पोजिशन दी मायनिंगान तेजे कडेन दी पूण चालू कर लोकांक जे त्रास जावपाक लागल्या तेंच्यो गाडयो 2012तल्यान बंद जाल्या तो आतां 15 वर्सां जालीं स्क्रॅप जाल्यो स्पीकर सर मेशिनरी स्क्रॅप जाल्यो बार्जी मेंटेन करूंक जायना स्पीकर सर सो म्हाका दिसता ताका सोल्युशन म्हणल्यार हेंच की ताका बाबा क्लावडाक हाड CM बस पॉलिसी कर मानून घेतली मागीर तूं आनी वयचो ना कित्याक आज हो इशू असो जाला की CM मनांतल्यान करूंक सोदता पूण वेगळे त्रुटी जेन्ना येदे व्हडली पॉलिसी करता बारीक त्रुटी उरता ह्यो त्रुटी घेवन तो वयता आनी सगळे स्टँड स्टील करता आज हांव परतून एकदां रिक्वेस्ट करता की मायन्सान जे ऑनरेबल CMान लस घातलां डम पॉलिसी जावं हो जे न्यू लीज जाता हो जे आज करता हे बरें लक्ष घातलां पूण आमच्या सावथाक मातशें बेगीन करचें एकूय मायन थंय चालू जावं ना आनी खुबश्यो मायन्यो आसा तुमी क्लस्टर करा ना कितें करता पूण बेगीन ऑप्शन काडा आनी काडटा तेन्ना त्रुटी कितें आसा तें काडच्यो ना ते वचून परतून बंद उडोवपाचें आज हांव रिक्वेस्ट करता CMाक जी पॉलिसी जो आज कोर्टान गेल्ली की खंय तरी मागीर रिलॅक्सेशन दिवन कॅमेरा घाला हें घाला तें घाला आमच्यो ज्यो मायनी आसा नॉट ग्रीन मायन्स ग्रीन फील्ड मायन्स दे ऑल ब्रावन फील्ड मायन्स आनी दीस शूड बी ट्रिटेड सेपरेटली ग्रीन फील्ड मायन्स करता तेन्ना बाबा ताका रस्ते 50 मीटर रस्ते करा 30 मीटर रस्ते करा हे सगळें चलता आमच्यो मायनी आशिल्ल्यो तुमी आतां क्लस्टर केला म्हणजे 3-4 लीज आसा ते एक करून ते विकला ते एरियेचे बरें आहा म्हणजे लीज केला म्हणजे ऑप्शन केला पूण इशू कितें आहा स्पीकर सर ते रस्ते आनी करपाक मेळना The existing roads also have to be used. Okay, precautions should be taken, sweeping should be taken, cleaning should be taken. Ani kiti karpa the precaution. You cannot construct a new road anywhere there. How is it possible, Speaker sir? So, Magasa, you have to sit with the central government and look into the aspect. And all potun kida issue also actual mining केन्ना चालू जावचे ना, Speaker sir. आणि आमच्या लोकांक जे त्रास जाता हे खंय तरी बंद जावचे ना.
आज लास्ट सिव्हिल एव्हिएशनाचे उलयता तेन्ना दाबोली एअरपोर्ट 4 जावपाक गेली दाबोली एअरपोर्टाचेर उलयता तेन्ना म्हाका दिसता एप्रिहेन्शन्स आर कास्ट बाय मेनी पीपल. आय वूड रिक्वेस्ट ऑनरेबल CM जे आमचे चार्टर फ्लायट जे गोंयांत येताले ते बंद जाल्ले आसा ऑलमोस्ट थोडेशे येता. सो खंय तरी आमी 2 मिनटां न्ही The House is agent. The House is motion is before the House. नॉट एक्सटेंडेड बाय 5 मिनिट्स 2 मिनटां काबर करता 5 minutes. येस बरें. स्पीकर सर म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा की जो दाबोली एअरपोर्टाक हांव मायकल उलयतालो ते हांगाचे थंय व्हरता. आय एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दॅट बट वी रिक्वायर दाबोली एअरपोर्ट टू स्टे नंबर 1 and I am sure Honorable CM's mind also it is the same thing that airport has to stay. But if that airport has to stay, and today Airport Authority of India is a government of India concern, and it's a very long old airport. They have done modifications. It does not require to make profits. So we can devise schemes in such a way that this airport can be used for charter flights by giving them incentives back. So if you want, Speaker sir, I will give Honorable CM a small write-up on how we can bring in the charter flights to that airport by giving concessional rates in form of VAT towards diesel for this particular airport, or in the form of the airport duty charged by the Airport Authority of India for these flights which are coming international. Because we are looking at both the places. When these tourists come, we benefit in other ways, like they stay here, we have GST coming, बाकीचे गोष्टी जाता. So Honorable CM जो concept जो आसा सावथाक आतां भंय पडला की सगळे वयता आनी एअरपोर्ट बंद पडटलो. पूण म्हाका दिसता Honorable CM I am sure that he is focusing on that to see that the airport will functional. आनी हे जर फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता we have to invite airlines in a different way to bring here in a different focus. आनी it is possible only with Honorable CM's special intervention, because आज जशें हांव म्हणना ते विजय म्हणटा डबल इंजिन आमी डबल इंजिन ना, स्पेशल इंटरव्हेन्शन CMन केले की ह्यो गोष्टी फुडें वचूंक शकता. तेजे खातीर हांव रिक्वेस्ट करून हांव CMक रिक्वेस्ट करतलो की हे जो मॅटर आसा हो परतून बरे भशेन पुरून करचो. आनी लास्ट आय एम शुअर with the new education policy in place, I have seen different, I don't mean to get the speaker sir, that the new education policy in place, the future of our students will be very bright. I have seen the students who cannot cope up in 9th, 10th, they drop out. But giving them the medium, itle subject dita pay 10th, 9th, fude waspak, it will give them a boost to their own system. But only thing is implementation kasha karap, Honorable CM kartach. पूण खंयतरी म्हाका दिसता वी शूड नॉट डू इन सच वे दॅट 9th, 10th केले आनी मागीर तांकां फुडें त्रास जावपाना. हे लक्षांत दवरून CM करतलो हे आश्वासन घेता. आनी परतून एकदां हांवें सांगलां ते CMन लक्ष घालचें अशें रिक्वेस्ट करता. देव बरें करूं म्हणटा. The House is adjourned till 4:30.